Bruchim Habaim. We are beginning our Tisha B'Av Shacharit service on page 6 of Siddur Weekday, Sim Shalom. We're going to be using this morning a combination of two Siddurim, that one, and this black one, which contains the Megillat Eicha. So, for those who are comfortable doing so, I invite you to rise. Page 6 for our Birchot HaShachar, the blessings for the new day. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sakvi v'ina le'avchin binu u'vin layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani bar chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam mabi sharumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir hasurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kifufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei kahavel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layav koach. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavir shina me'enai u'tunuma me'af apayim. ותנינו היום וחיים לכן חסר רחמים בעיניך ובנגרוענו ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Page 7. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולאבותי ואמותי. ריבון כל העולמים לא תתגודנו, אנחנו מפילים את תחנונינו לפניך כי הרחמך הרבים. אבל אנחנו מכוונים בריתך ולאברהמך ושנשפט לו בהר המוריה. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשבחך ולפארך ולברך ולקדש ולתת שבח הודיה לשמך. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומרהיבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Page 8. Ato Adshenu nivra haolam, Ato mishenivra haolam, Ato b'olam ozev Ato l'olam haba. Kadesh et shimcha, Matish et shemecha, V'kadesh et shimcha b'olamecha, U'b'shivat ha'chazarim v'tal b'yakarneinu, Baruch atah Adonai. מקדיש את שמך ברבים, אדון אלוהינו בשמיים ובארץ. כי אתנכם לשנות אלה בכל עמי הארץ, ושובי את שבתיכם לעיניכם, אמר אדוני. We continue on page 14 with Psalm 30. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארומים אדוני כי דידיתני ולא שימחת אויבי לי. אבקת מסבירי למחולי, פיתק לשקי ותעזרני שמחה, למען ישמח כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם אודך. Not quite. Wait, perhaps? We're just one shy. Just one shy. So we're going to continue on page 16. Psuki Zimra. For those who are comfortable, I invite you to rise. Baruch Shemar v'Yaholam, Baruch Hu, Baruch Hoseh v'Rishit, Baruch Omer v'Hoseh,
ברוך עוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, ברוך חי לעד וקיים לנצח, ברוך פודה ומציל, ברוך שמו. You may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל הרחמן ומולל בפי עמו. יחיד כעולמים מלך משובח וברר עד שמו הגדול, ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. Page 17. אדוני קירו בשמו הודיעו ועמים עלילותיו, שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו. שיר לאדוני כל הארץ פסומים יום ישועתו, ספרו וגויים מגבדו בכל עמים הנפלאותיו, כי גדול אדוני מולל מאוד ונורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשה. Page 18. עוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו, עבוד אדוני משפחות עמים, עבוד אדוני כבוד ועוז. עוד אדוני כי טוב כי לעולם חסדו. רממו אדוני אלוהינו וישתחוו לאדום רגליו קדושו, רממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Page 19. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, ורבה להשיב בו לא יאיר כל חמתו. אשרי העם שכחלו, אשרי העם שאדוני אלוהיו, ואני וחסריו ודאגתי, יגל ליבי בישועתך, השירה לאדוני, כי גמל עלי. Page 20, I invite you to rise for Psalm 100. מזמור לתודה, ההדיר לאדוני כל הארץ, עבדו אדוני בשמחה, ולפניו ברננה. ראוי כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו ברצון מריתו. ושרה בתודה חסדה בתהילה, הודו לו ברוך הוא שמו, כי טוב אדוני לעולם נחסתו, וידור ועדור אמונתו. You may be seated. יכבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, ישם אדוני מברך מעתה ועד עולם. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה לישיבה פה ולהאיר כל חמתו. אדוני הושיע, המלך יעננו, ביום קוראנו. Page 21. אשרי יושבי ביתך עוד ילוך הסלע, אשרי העם שכחלו, אשרי העם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. פותח את ידיך ומשפיל לכלך חי רצון. Page 22. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. תהילת אדוני ידבר בי, ויברך ובשר שמעון שלי למבט, ואנחנו נברכיה מיטב יד עולם. הללויה, הללויה, הללי נפשי אדוני, והלל אדוני בחיי, סמרן אלוהי מאודי. אל תתערבו בנדיבים, לבן אדם שאין לו תשועה. אדוני מתיר אסורים, אדוני בוקח עברים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים, אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יודע ודרך רשעים יעוות. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור. הללויה. Next page. הללויה. כי טוב זמר אלוהינו, כי נעים נאווה תהילה. בני ירושלים, אדוני מלכי ישראל, יכנס. שבח ירושלים, אדוני אלוהיך ציון. מגיד רב לי יעקב וכל משפטיו לישראל, לא אסכין לכל גוי משפטים בעל ידעום. הללויה. Page 24. הללויה. הללו אדוני מן השמיים, הללו במרומים.
יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם גרם לעמו, תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו, הללויה. Page 25, הללויה. שיר לאדוני, שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. לשלמכם מזיקים ונכבדיהם וחבלי ברזל, לעשות בהם משפט כתוב, ודרכו לכל חסידיו, הללויה, הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכי אחוזו, הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בטוף ומחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצלי שמע, הללו בצלצלי תרועה, כל הנשמה הללויה, הללויה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. Page 26, I invite you to rise. ויברך דוד אדוני לכל הקהל ויאמר דוד. ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם. אתה הוא אדוני לבדך תעשית עד השמיים. אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאתו מעור כסדים, ושמת שמו אברהם ומצאת עד לבבו נאמן לפניך, וכל עוד עמך ברית עתידת ארץ הגנה אני. וים בגד לבניהם וירו בתוך הים ביבשה, ואת רודפיהם השלקת במצולות כמו אבן במים עזים. Remain standing on page 27, davening this still in the traditional weekday. ויושר נא ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים ואת שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני, ובמשה עבדו. אז ישמשו בני ישראל את השיר הזאת אדוני, ויאמרו לאמור, השיר אדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. ימינך אדוני דלי בכוח, ימינך אדוני תירץ אויב. החלק של הדין לאמון נפשי, הליכה רבי תרישימו ידי, נשת רוחך כי שמו ים צללו כופר במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסיף אליהם, תתני מנך תבלעמו הארץ. Page 28. תיפול עליהם ממטה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור המזוקניתה. מקדש אדוני ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. You may be seated. כי לאדוני המלך מושל בגויים ולמושים בהר ציון לשפוט את הרסה, והיה אדוני מלוכה, ואדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Page 29. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, המלך הגדול בתשבחות, אל ההודות הנפלאות, ובשירי זמרה מלך אל חי העולמים. יקדל ויקדש שמי רבה, ויאמר יברך חירותי וימליך מלכותי, וחייכון ובימכון חיינו כל בית ישראל, וגלה בזמן קריב יאמרו אמן. ישמרה במברך, לעולם עולם ויעלמיה יתברך וישתבח, וידבר בדרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו, לעילמים כה
בכבדה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דהמירן בעלמא ויברו. Amen. Page 30. ברכו את אדוני המברך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור וברך חושך, עושה שלום וברא את הכל. המגילה לצמדנים עליה ברחמים, ודבר מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ברוך גדוליה, הכינו פזורי חמה, טוב יצר כבוד לשמו, מאורות נתן צביבו הודוזו, חינו צבאה וקידושים, וממשדי תמים מספרים כבוד אל וקדושתו. תתברך אדוני שבח מעשה ידיך, ויאמרי אור שעשית, יפארו חסלה. Page 31. תתברך צורינו מקינו וגואלנו, בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל. המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא, וכולם מקבלים אליהם ומלכות שמיים לזה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש לעצמם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעמוד ידינו, למלכך וקיים זמירות יומנו, תשבחות ישמיעו. אור חדש ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 32. אהבה רבה אהבת אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמתה עלינו. והביאנו לשלום מרבה כנבותה, נצדליכינו ומיוד לארצנו, כי אל פה לשועותתה, ובנבחרת בכל עם ולשון, וקירבתנו לשמך קדוש אל באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, וברכם יאמו ישראל באהבה. 33. We speak. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וטבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה משמוע תשמעו את מצוותיי.
אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם, אמת, ויעשו נכון וקיים וישר. לדורות ברוך קיים ושמו קיים, וחיסונכם ומלכותו ואמונתו לה קיימת. ולרב חיים קיימים, נאמנים ונחמדים לנו ולעולמי עולמים. אמת שאתה אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, מגינו מלך אבותינו ואמותינו, גואלנו כל אבותינו ואמותינו, יוצרנו צור ישועתנו, בדינו מצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך. Page 35, בעזרת אבותינו ואמותינו דאו מעולם, מגינו משה לבניהם אחריהם בכל דור ודור. ומשבך ומשפטיך וצדקתך תפסי הארץ. תהילת אל עליון ברוך ומבורך, משה בן ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוספת. שירה חדשה שיבחו יולים לשמך שפת הים, יחר כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צו ישראל קומה בעזרת ישראל, ובדחילו מהיהודה וישראל, ולנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גיא ישראל. We continue with our silent Amidah, 36A or B, concluding on page 44. When you are finished, you may be seated.
Please continue at your own pace as you are comfortable. The repetition of the Shacharit Amidah is on page 36b. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, El HaGadol, HaGibor v'Nora, El Elyon, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניכם למען שמו באהבה. מלך חוזר ופוקד ומשיח ומגין ברוך אתה אדוני. מגין אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע, נוריד הטל. מחכה לחיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמנת לחיות מתים ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. Page 37. נקדיש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ, כבודו לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ודברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני למלוכה ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיר גודלך לנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אין מלך קדוש וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. You may be seated. Page 38. אתה כונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, כונן ומנך דעה בינה והשכל, ברוך אתה אדוני, כונן הדעת. השיבינו אבינו תורתך, וקרבינו הגינו לעבודתך, וחזירינו בתשובה שמה לפניך, ברוך אתה אדוני, הרוצה בתשובה, סלח לנו ונקי חטאנו, מחל לנו מכינו כי פשענו, כי מחל וסלח אתה, ברוך אתה אדוני, חננו ולסלוח, רינה ועניינו ולבריבינו, וגאולה מהרה למען שמך, כי גואל חזק אתה, ברוך אתה אדוני, גואל ישראל, רפאנו אדוני ונרפא, הושיענו ונבשע, כי תהילתנו אתה, ועל הרפואה שלמה לכל מכותנו, כי המלך רופא נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, רופא כל עמו ישראל. עננו אדוני עננו, ביום צום תעניתנו, כי בצרה גדולה אנחנו, עוטף נרשיענו, עד עושה בנחמימנו, ואל תדלם תחינתנו, ויהנה קרוב לשבתנו, יהנה חסך לנחמנו, טרם נקרא אליך עינינו, כדבר שנאמר, והיה טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, כי אתה אדוני עונה בעת צרה, ודאו מציר בכל עת צרה וצוקה, ברוך אתה אדוני, עונה בעת צרה. Page 39. ברך על אדוני אלוהינו עד השנה הזאת, ואת מיני תעודה לטובה, ותן ברכה על בני אדמה, ושבענו מטובה, וברך שנתנו השנים הטובות, ברוך אתה אדוני, מברך השנים. תקווה שבר גדול לחירותנו, ושני סקבץ גילויותינו, וקבצנו יחד מרווח כנפות הארץ, ברוך אתה אדוני, וקבץ נדכם או ישראל. נשיב השותנו כבראשונה, ויועצנו גבעת גילה, והסר ממנו יגון ונחה, ומלוך עלינו אתה אדוני לבדך, בחסד ורחמים, וצדקנו במשפט, ברוך אתה אדוני, מלך אוהב צדקה ומשפט, ומשינין תהי תקווה, ועל ישקר רגע טובל, וכל אוהבך מהרה יקרתו, והזדים מהרה תעגל ותשבר ותמגר ותכניע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, שומר אויבים ומכניע זדים. Page 40.
על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל ופליטת סופריהם וגרי הצדק ועלינו יהיו רחמך אדוני אלוהינו ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת ושמחה לקיים עמהם ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ברוך אתה אדוני משען ומבטח לצדיקים ירושלים בך ברחמים תשוב לשכון בך כאשר דיברת ונאותה בקרוב ימינו בניין עולם וכיסא דוד מהרה לתוכה תכין ברוך אתה אדוני בונה ירושלים את צמח דוד לתוך מהרה תצמיח וקרנות ארון בישועתך כי לישועתך קיווינו כל היום ברוך אתה אדוני מצמיח קרן ישועה שמע קולנו אדוני אלוהינו ושפרחם עלינו וגבה ברחמים וברצון את תפילתנו כי יש שומע תפילות ותחנונים אתה ולפניך מגינו רקמה תשיבנו כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים ברוך אתה אדוני שומע תפילה. Page 41. ויצא אדוני אלוהינו מלך ישראל את תפילתם וישיב לטובתם לתפארת ביתך ותפילתם באהבה תקבל ברצון ותהילת רצון תמיד עבודת ישראל עמך ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ברוך אתה אדוני עמך זה שכינתו לציון מודים אנחנו לך שאתה אדוני בנו ולאהב אותנו לעולם ועד הטוב כי לא חלו רחמך והמרחים כי לא תמו חסדך מעולם קיווינו לך. page 43 וכולם יתברך ויתרומם שמך מגן תמיד לעולם ועד וחלקים יודוך סלע ויהללו את שמך באמת אל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולכנה להודות אלוהינו ולעבדינו ואמותינו ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך המורה מפי אהרון ובניו. Oh, none? That is correct. No birkat kohanim. Slicha gedola. We do continue, however, with Shim Shalom. Shim Shalom ba'olam tova v'racha chen v'chezer rachamim alim ve'al kol Yisrael amecha baruchinu avinu kol hanegei echad be'or banecha ki be'or banecha natata lanu Adonai lanu torat chayim v'avat chesed u'tzedakah v'racha v'rachamim chayim v'shalom v'tov beinecha levarech et damcha yiseh b'chol עת ובכל שעה v'shalmecha baruch ata Adonai המברך את עמו ישראל בשלום. We omit Tachanun also today, and we will continue on page 64. The Chatzi Kaddish. יגדל ויקדש שמרבה ומר יברח ובמיכה חודי וחייכון ובמיכה לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן ישמר רבה וברק לעולמי עלמיה יתברך וישבק מדור לדרום ויתנשא ויתדע ויתעלה ויתעלה שמיר קודשה בריחו לאל מן כה בחטא ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בימה ויאמרו אמן. We will continue with our Torah service on page 65. This is also done in the weekday mode, not in Shabbat mode, even though we see text that is associated with Shabbat. We're on page 65. ויהי בנצו אהרון ויאמר משה קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. Okay, so it'll be this one. גדלו לאדוני איתי, אורנו מה שמו ידיו, לך אדוני הגדולה הגבורה והתפארת והנצח וההוד. הקפה או לא?
לא הקפה, אוקיי. כי כל השמיים והארץ, אחד אדוני מלאכה, ומתנשא לכל ידוש. אדוני אלוהינו, וישתחו לו מרגליו קדושו. אדוני אלוהינו, ישתחו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Again. Can you pull it up? May I have a couple of Gaba'im to help follow? Danny, would you like to come forward? Ta-da. You coming forward? Just forward. You may be seated. If you are following along in your Red Sea Door, we are on page 338. These readings today are taken from Va'et Hanan, which is actually coming up this Shabbat as well. And this is not a simple coincidence. It's actually set up every year that we get Tisha B'Av sometime in the week before we read Va'et Hanan. And of course we read Dvarim where we got the word Eicha. That always comes also the week before. That comes the week before Tisha B'Av. And so we're in chapter 4 of Devarim. We need someone. Yes. Hold on a second. I just need my Siddur, please. Thank you. Hold on. Yep. Getting ready to call the first Aliyah. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב, ויכון פליטתנו ופליטת עמו בית ישראל, לכנו חסר רחמים ולרצון, ונאמר אמן. הכל אבוא גודל אלוהינו, וכבוד לתורה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, וקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ראשון, we have a ראשון. Who would like to come forward? Come on up. Yamod Rishon. Shem be'ivrit. Gabriel ben Adiv lichod haTorah l'aliyah rishona. Want to hold it up for you? Okay. Deuteronomy chapter 4, verse 25. Baruch Adonai Baruch Lilam Va'ed. Baruch Adonai Hambara Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Eloheinu Melech Ha'olam. Asher Baruch Rabbeinu Mikol Ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch Adonai Noten HaTorah. Amen. Tito Libanim u'bnei Vanim v'asitem. Vanu Shantem. Shantem ba'aretz v'ishchatem va'asitem pesel tumanat kol va'asitem mahara בעיני אדוני אלוהיך להכיסו העידו תהיה בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבות עובדון מהר מעל הארץ אשר אתם עוברים את הירדן שם לשתה לא תאריכון ימים עליך כי תשמדון והפיץ אדוני אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגויים אשר נהג אדוני אתכם שמה ואתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון
ולא יאכלון ולא ירחון. ביקשתם משם אדוני אלוהיך ומצאת כי תרשנו בכל לבבך וכל נפשך. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natat b'tochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יישר כוח. ברוך הבא. You notice in this reading, if you're following, that it's very prophetic in a sense, although it's referring to past events. And we get here be'acharit hayamim at the end of days. God's going to return and He's going to hear your voice. Unfortunately, it's what happens before that. That's the problem. Okay. יעמוד או תעמוד שני. Who would like to? Dale, coming up. יעמוד שני. שם בעברית בבקשה. ירי שלם בן אברהם ושרה לכבוד התורה. והיה שנייה. We're in verse 30. Baruchu et Adonai mevarak. Baruch Adonai Barak Leolam Va'ed. Baruch Adonai mevarak leolam va'ed. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher bakar banu mikol ha'amayim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. מצא לך ומצאוך כל דברים האלה באחרית הימים ושבת את אדוני אלוהיך ושמעת בקולו כי רחום אדוני אלוהיך לא ירפך ולא ישקיטך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. Another comment I need to make here is keep in mind this notion of brit. Later on, those of you who stick around, we talk about Tisha B'Av. That's a very important idea, that there's a covenant between God and Israel. כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך ומן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ מקצה השמיים ועד קצה השמיים היה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו השמיים כל אלוהים מדבר בתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ומופתים ובמלחמה וביד חזקה וזרוע פתויה ומוראים גדולים ככל אשר עשה לכם. לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניכם אתה הרית לדעת כי אדוני הוא אלוהים אין עוד מלבדו. Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan betochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. יישר כוח. שלישי. We have a שלישי. Come on up. ברוך הבא. מה השם שלך? אליהו מעיין בן? בן קטורה ודוד אפרים לכבוד התורה לעלייה שלישית. We're now verse 36. Baruchu
Baruch et Adonai Amvarach. Baruch Adonai Amvarach Lilam Va'ed. Baruch Adonai Amvarach Lilam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. It's all right. I'm fine. It's all good. I didn't know it was like a lot. Sorry about that. מן השמיים השמיעך את קולו ליסרק ועל הארץ צרחה את אשר את אישו. את אישו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש ותחת כי אהב את אבותיך ובגדך בזכו אחריו ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים להוריש גויים גדולים ועצומים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה וידעת היום והשבת לבביך כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל בארץ מתחת אין עוד ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על אדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך כל הימים. כל טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Okay, Hagba and Glila, may I have people to come forward to raise and dress the Torah. Would you like to help? Who would like to dress the Torah? Jackie, you want to? Come on up. Yamod Hagba Tamod Galelet. When the Torah is raised, I invite you please to rise. Over there, if you like. Or that one. Oh, that one? Okay, that's fine. Over on the other side. Bezot HaTorah asher tzah Moshe livnei bnei Yisrael abi Adonai beyad Moshe Ashlosha devarim Ashlosha devarim haolam omed Ashlosha devarim Ashlosha devarim haolam omed Al haTorah v'al avodah v'al gemilut chasadim Al haTorah v'al avodah v'al gemilut chasadim. You may be seated. Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yikadash mirabah Yamad yivrach yirdei v'yimlich machotei b'chayechon v'yamechonchei l'chol beit Yisrael v'agala v'zman kariv v'imru Amen. Yehesh mirabah mivarach Yelam lamei almaya Yitbarak v'yishtarak v'yitba'ar v'yitram v'yitnasei Yitadar v'yitale v'yitala shemir kodesha v'yichu Leila min kol b'chadav v'shirata Tush b'chadav v'nechamata damiran b'yalma v'imru Amen. We now proceed to the Haftarah for this morning. You may be seated as you're comfortable. The Haftarah you can also find in your red Siddur Sim Shalom. It is from the book of Jeremiah, chapter 8. It's page 339. And of course, this being the Moed of Tisha B'Av, most of this Haftarah, including the blessing before, are chanted in the mode
of Eicha. The only exception to that are the final 2 verses of the story of Jeremiah today. So you'll hear some familiar words, but your tropes will be Eicha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nvi'im tovim, v'ratza v'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai, הבוחר בתורה ומשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. Chapter 8, verse 13. הסוף אסיפם נאום אדוני, אין ענבים בגפן ואין תהילים בתאנה, והעלה נבל ואתן להם יעברון, על מה אנחנו יושבים יאספו ונבוא על ערי המבצר ונדמה שם, כי אדוני אלוהינו הדיבנו וישכנו מראש, כי חטאנו לאדוני. רבה לשלום ואין טוב, לעת מרבה בנבואתה, מידה נשמע נחלת סוסיו, מכל מצלות אביריו, רשע כל הארץ. ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה, עיר ויושבה, כי הנני משלח בכם נחשים צפונים, אשר אין להם לחש, ונשכו אתכם נאום אדוני. מבליתי עלי יגון, עלי ליבי דווי, הנה כל שוועת פצעמי, מארץ מרחקים. האדוני אין בציון, אם מלכה אין בה. מדוע הכיסוני בפסילהם בהבלי ניכר, עבר קציר קהל הקיץ, ואנחנו לא נושענו. השבר בדמי השפרתי, קדרתי, שמה החזיקתני. הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם. כי מדוע לא עלתה ארוחת בדמי, מדין ראשי מים ועינים כורדים, אבכה יומם ולילה אין חללי בדמי. מתנני במדבר מלון אורחים, ואעזבה את עמי ואלחם איתם, כי כולם מנאפים עצרת בוגדים, וידרכו את לשונם קשתם שקר, ולא לאמונה גברו בארץ, כי מרעה יצאו, ואותי לא ידעו נאום אדוני. איש מרעהו ישמעו, ועל קולך אל תבטחו, כי כל אח יעקב בכוריה רכיל יהלוך, ואיש מרעהו יהתנו, באמת לא ידברו. לימדו לשונם דבר שקר, הבן ילאום. שבטך בתוך מרמה, במרמה, מענודת אותי נאום אדוני. לכן כה אמר אדוני צבאות, הנני צורפם ובחנתים, כי איך אעשה מפני בת עמי. עץ שחוט לשונם מרמה דיבר בפיו, שלום את רעהו ידבר, ובקרבו ישים ערבו. על אלה לא אפקד בם נאום אדוני. אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי, על ההרים
אשא וכי בני ויעניות מדבר קינה כי ניצתו מבלי אש עובר ולא שמעו קול מגנר מעוף השמיים ביד בהמה נדדו הלכו ונתתי את ירושלים לגלים מאונתנים ואת ערי יהודה אתן שממה מבלי יושב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי אדוני אליו ויגידה עליו דארץ ניצח המדבר מבלי עובר ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה וילכו אחרי שרירות ליבם ואחרי הבעלים אשר לימדו אבותם לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל הנני מאכילה להם את העם הזה לענם והשקיתי מראש והפיץ אותם בגויים אשר לא ידעו המה ואבותם ושילחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם כה אמר אדוני צבאות התבוננו וקראו למכוננות ותבוא עינם והחכמות שילחו ותבואנה ותמהרנה ותישן עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ואף אפינו יסלו מים כי כה נהי נשמע מציון שודדנו בושנו מאוד כי עזבנו ארץ כי השליכו משכנותינו כי שמענה נשים דבר אדוני ותיקח אוזניכם דבר פיו ולמד נא בנותיכם נהי וישארו אותה קינה כי עלה מוות בחלוננו בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחובות דבר כה נאום אדוני ונפלה נבלת האדם כי דומן על פני השדה וכאמיר מאחרי הקוצר ואין מאסף כה אמר אדוני אל יתהלל חכם בחוכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל אז כן וידוע אותי כי אני אדוני עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאום אדוני. ברכה אחרי ההפטרה. We'll find on page 74. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן אומר ויוצא המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אך לא ישוב ריקם כי הם מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני אל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במרב ימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון במניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך
במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. We are going to prepare to return our scroll to the ark. I invite you to rise as that happens. And that will be on page 76. Thank you. Oops. Hold on. ילד שמלוני כי נשגב שמו לבדו, עד על ארץ ושמיים, וירם קרן נהמו, תהילה לכו חסידיו, ונבשר עם קרובו. הללויה. לדוד מזמור. אדוני ארץ ומלוכה, תבל ויושבי בה, כי אור ימים יסדה והנהרות יכונניה. שאו שרים ראשיכם ושאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות, ומלך הכבוד סלה. ובנוחו יאמר, שוב אדוני בירות אלפי ישראל, ומאדוני למנוחתך תעברנו זיך. כי לכתוב נתתי לכם, תורתי אתה הזו, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר, דרכך דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבינו אדוני לך ונשובה, חדש ימינו כקדם. תודה. You may be seated. This is now the time that we prepare for our kinot, for our dirges, as well as Megillat Eicha. Do you want to do Kina first or Eicha? Eicha first, okay. Reverse order, Eicha, which is in your black siddur if you have a copy. And that can be found in your black siddur, page 29. Coming down. Chapter 1. Icha yasheva vadad העיר בת ים הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה נמס. בכותי תבכה בלילה, בדמעתה לחייה, אל מנחם וכל אוהביך, קוראיך בגלובה היו לה לאויבים. אתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דרכי ציון אבילות, מבלי באי מועד, הושעריך שוממים, כהניך נאנחים. בתולותיה נוגות והימר לה, היו צריה לראש אויביה שלו, כי אדוני יגאל רוב בשעריך, עולליך הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה, חיילים לא מצאו מרעה, ולכו ולא כוח לפני רודף. זכרה ירושלים, ימי עניה ומרודיה, כה חמודיה, אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ויהן עוזר לה, ראו הצדים, שחקו על משפטיה,
כהית חטאה ירושלים, הגן לדייתה. כל מכבדיה הזילוה, כי ראו ערוותה, כי הנה אינך ותשב אחור, תומתה בשוליך. לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים, אם מנחם לה. ראי אדוני את עוני, כי הגדיל אויב, ידו ברס צר על כל מחמדיה, כי ראתה הגויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבוא בקהל לך. כי המנאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם, באוכל להשיב נפש. ראי אדוני והביטה, כי הייתי זוללה, לא עליכם כל עוברי דרך, הביטו וראו, אם יש מכאוב כמכאובי, אשר עולה לי, אשר הוגה אדוני ביום חרון אפו, ממרום של האיש בעצמותי, וירדנה פרס רשת לרגלי, השיבני אחור, נתנני שוממה כל היום דבר, נזכוד עול בשעי בידו, יסתרגו עלו על צווארי, הכשיל כוחי, נתנני אדוני בידי לא אוכל קום, סילחו לבירי, אדוני בקרבי קרא עלי, מועל לשבור בחורי, כדרך אדוני לתבולת בניו בת יהודה. על אלה אני בוכייה, איני יורדה מים, כי רחק ממני, מנחם משיב נפשי. היו בניי שוממים, כי גבר אויב. ארצה ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה אדוני ליעקב סביביו זרעיו. הייתה ירושלים לנידה ביניהם, צדיק הוא אדוני כפי ומריתי. שמעו נא כל עמים, וראו מכאובי, בתולותי ובחורי הלכו ושבי. קראתי למאהבי הרימוני, כהני וזקני בעיר גבהו, כי ביקשו אוכל למו וישיבו את נפשם. ראי אדוני כי צר לי מאי חומר מרו, נפח ליבי בקרבי כי מרו מריתי. מחוץ שיל החרב בבית כאן מוות, שמעו כי נאנחדני. אין מנחם לי כל אויבי, שמעו רעתי ששו, כי אתה עשית. הבאת יום קראת ויוחמוני, תבוא רעתם לפניך ועוללמו, כאשר עוללת לי על כל בשעי, כי רבותן חודי בליבי דווי. הרס.
may notice, incidentally, that all the chapters have 22 sections. This section is actually tripled, but there are really only 22 sections to it. The poets, whether it was Jeremiah or whoever, certainly had structure in mind here. אני הגבר אני, בשבט עברתו, אותי נהג ויולך, חושק ולא אור, אך בי ישוב, יהפוך ידו כל היום. פירה בשרי ואורי, שיבר עצמותי, בנה עלי, ויקף ראש ותלאה, מרשכים הושיבני, כמתי עולם. גדר בעדי, לא אצא הכביד נחשתי, גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית, נתיבותי איבה. דוב עורב הוא לי, ארי במסתרים, דרכי שורר, והשחקני שמני שומעים, דרך קשתו בציבני, כמטרה לחץ. הביא בחיליותי ביניהי אשפתו, הייתי שחוק לחלמי, נגינתם כל היום, השביעני במרומים, יבני לנה. ויגרס בחצת שיני, הכפישני באפר, ותשנח משלוח נפשי, נשיתי טובה, ומה אבה נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכרני מרודי לענה בראש, זכור תזכור, ותשוח עלי נפשי, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. חסרני כי לא תמנו, כי לא אכלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמתכו, חלקי אדוני אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב אדוני לקרוביו, לנפש תדרשנו, טוב ויכיל לדומם, לתשועת אדוני, טוב לגבר, כי יישא עול בנעוריו. ישב בדד וידום לא נטל עליו, ייתן בעפר פיהו, אולי יש תקווה, ייתן למכהו לחי, יישא בה בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני, כי לא הוגה בריחן קרוב חסדיו, כי לא עינה מליבו, ויגע בבני איש. לדרכי תחת רגליו, כל אסירי ארץ, לעשות משפט גבר, נגד פני עליון, לעוות אדם בליבו, אדוני לא יראה. מזה אמרתי אדוני לא ציווה, מפי עליון לא תצא, הרעות והטוב, מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו. נח פסע דרכינו ונח פורה, ונשובה אדוני, נישא לבנינו על כפיים, אל בשמיים, אנחנו פשענו מרינו, אתה לא סלחת. סקות באף ותרפאנו, הרגת לא חמלת, סקות וענן לך, מעבור תפילה, שכי ומעוז תשימנו בקרב עמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד וחריה לנו, חשת ושבר, פלגי מים תרד עיני, על שבר בת עמי. איני נגרע ולא תדמה מעין הפונקות, עד ישקיף וירא אדוני משמיים, איני עולה לנפשי מכל בנות עירי. סוד שדוני כציפור אויבי חינם, שמתו בבור חיי וידו אבן בי, ספו מים כל על ראשי, אמרתי נגזרתי. קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת
אל תעלם אוזנך לבקרתי לשביעתי, קרבת ביום אקראך, אמרת אל תירא. רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי, ראית אדוני עבדתי, שפטה משפטי, ראיתם כל נקמתם, כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עלי, ספרתי קמי והגיונם, עלי כל היום, שבטה וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב לכם גמול אדוני, כמעשה ידיכם, תיתן לכם נגינת לב, תהלך לך לכם, תדוף בעוף תשמידם, מתחת שמי Adonai. You may also notice that there was consistency in each section. It was the same first letter for each of the three verses. And it's almost, but not quite, in alphabetical order. I'm sorry Jackie isn't here because I'm sure she would have something to say about why it's set up this way. But we come to the fourth chapter. היכיו עם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, בני ציון היקרים, המסולאים בפז, היכן נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. גם תנים חלצו שד, חניקו גוריהם, בתמיל אכזר, כעניינים במדבר, דבק לשון יונק, אלא חיכו בת סמה, עוללים שאלו לחם, פורס אין לכם, האוכלים למדענים, נשמו בחוצות, המונים עלי תולה, יבקקו אשפתות, ויגדל עוון בת עמי מחטאת סדום, הפוכה כמו רגע, לא חלו בה ידיים, זכו נזירך משלג, שחו מחלב, אדמו כעצם מפנינים, ספיר גזרתם. חשך משחור תארם, ולא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה כעץ. טובים היו חללי חרב, מחללי רעב, שהם יזובו מדוכרים, מתנוקבות שדי, ידי נשיר רימחניות, בישלו ילדיהם, היו לברות למו בשבר בת עמי. כי לאדוני את חמותו שפך ארון אפו, ויצאת אש בציון, בתוך על יסודותיך. לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל, כי יבוא צו אויב בשערי ירושלים. מחטאות נביאך, עוונות כוחניך, השופכים בקרבך דם צדיקים. נעו עברים בחוצות, נגועלו בדם, ולא יאכלו, יגעו בבושיהם. סורו טמא קראו למו, סורו אל תיגעו, כי נצו גם נעו. אמרו בגויים לא יוסיפו לגור, פני אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם, פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו
תכלנו עינינו אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו אל גוי לא יושיע, צעדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו, מלו ימינו קיצנו, קלים היו רודפינו מנשרי שמיים, על ההרים דילקונו, במדבר עברו לנו, רוח אפינו משיח אדוני, נלכד בשקיות פלטם, אשר אמרנו וצילו נהיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תבוא כוס, תשכרי ותתארי. פעם עוונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, פקד עוונך בת אדום, גילה על חטאותייך. Chapter 5. זכור אדוני מהיה לנו, הביטה וראה את חרפתנו, נחלתנו נהבך לזרים, בתינו לנחרים. יתומים היינו ועיניו, אמותינו כאלמנות, ממנו בכסף שתינו, עצנו במחיר יבואו, על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לכם. אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו. עבדים משלו בנו, פורקן מידם, ונפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. הורינו כתנור נחמרו, מפני זלעפות רעב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נדרו. בחורים תיכון נשאו, ונערים בעץ כשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת משוש ליבנו, נפח לעבר מחולנו. נפלה תרד ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. אז היה דבר ליבנו, על אלה חשכו עינינו. על הר ציון ששמיים שועלים הלכו בו, אתה אדוני לעולם תשב, כי שכר לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך ונשוב אחרי שמנו כקדם. השיבנו אדוני אליך ונשוב אחרי ימינו כקדם. כי מאוס מאסתנו, גדסרת עלינו עד מאוד. שיבנו אדוני אליך ונשובה עד ימינו כקדם. A little Elite Sion. Let me go get a copy. Ooh. Aye. Page 48 in the Black Book. I just want you to know, this is one of the keynotes. This book is filled with keynotes.
In many traditional synagogues, they'll spend the next 4 to 5 hours doing one after another, and they include stuff that deals with destruction to the temples, but also of events that occurred afterwards, pogroms in England, pogroms in Eastern Europe, more recent things. There was one in Yemen, there was one in Iraq, and there are poetry that are written to commemorate most, if not all, of these. It's an ongoing process. This is not a book that's finished. It's not a set of poems that are finished. Elizion. Elizion viareha, kemo isha v'tzireha, v'chivtula chaguratza, arban yureha, alei armon asher nitash, v'ashmatzon adareha, v'abiyat v'charfeya, v'toch mikdash chadareha, Elitzion v'areha, kemo isha v'tzireha, v'chivtula v'guratzak, arban yureha, alei galut misharteye, minaim eshir nemareha, v'al damam asher shupa, kemo memei oreha, Elitzion v'areha, kemo isha v'tzireha, v'chivtula uguratzak, arban yureha. Would you like to do another one? No. Okay. It's late enough. We're going to continue with the closing segment of our service. We will return to the maroon Siddur Sim Shalom for Ashrei on page 78. Ashrei Ashvivitecha od Yeluchasela, Shem Shekachalo Shem Shel Milaha Tila LeDavid. Tov Lekol B'chama V'Kol Mahazah. Malchut Chamachot Kol Olamim U'Memshatecha B'chol Dor V'Dor. Page 79. פותח את ידיך ומסביר לכולך רצון. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך ובשר שמות של עולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. We continue on page 80. ובא לציון גואל. וירח ומכפר עוון ולא ישחית, וישיב אפו ויעיר כל חמתו, כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד לכל קוראיך. Page 81. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. ויבטחו בך ויודי שמך, כי לא זאת דשך אדוני חביץ למען צדקו, ויגדיל לתורה וידיר. Page 82, קדיש שלם. יתגדל ויקדש שמי רבה, ימד יברך ירדי ומקמקודי בחייכון, ומכון וכית כל בית ישראל. וגלה בזמן קריב אמרו, אמן. איש מרבה מברך לעולם ולמי המיה. יתברך וישתבח ויתברך ויתרום ויתנשא,
ויתדע ויתעלה ויתעלה שמי לקדושה בריחו לאל מנקו בחדה ושירתה תשבתה ונחמתה דמינן בימה ואמרו אמן יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עליני ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We rise now on page 83 for Aleinu, also done in the weekday minor nusach. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשינו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שנותן השמיים ויוסד הארץ. על כן נקבל לך אדוני אלוהינו מהר בפני עוזך להעביר לי מן הארץ עלילים קרות יקרתנו לתקן עולם במלכות שדי כל ונמסר לקרוא בשמך כי המלכות שלך היא לעולם תמלוק בכבוד ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Mourners, those in Shloshim observing Yartzeit, page 84. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba be'alma divrach yir'utei v'yamlich malchutei b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael ba'agala u'v'zman kariv v'imru amen. Yehi shemei rabba mevarach le'alam u'amei almaya יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. This concludes our service. Tzom Kal. So the morning activity of Tisha B'Av evokes the post-burial behavior in a house of mourning for deceased relatives. No leather shoes, sitting on the ground, no shaving, grooming, no study of Torah Talmud, not wearing the talit and tefillin, and something more than that, of course, fasting for the whole day. And like mourning, the grief is worse as at the beginning, and as the day progresses, it gets lighter and lighter. So you'll see in the liturgy this afternoon, it's simply a weekday afternoon service with a few extra texts. But all of this mourning melody and quietness and so on and so forth sort of goes away. The puzzling thing for me, I guess, has to do the reason for all of this.
According to our tradition, Solomon's temple in Jerusalem was destroyed by Babylonian troops on the 9th of Av in the year somewhere around 586 BCE. And the second temple, which was constructed maybe 100 years later, but continued to be built right through the time of Herod, hundreds of years later, was destroyed coincidentally on the 9th of Av in the year 70 by the Romans. These destructions were considered catastrophic, with many Jewish people being killed and exiled, and which brought an immediate halt, it would seem, to the central cult activity, the animal sacrifices, which took place in the principal sanctuary in Jerusalem. Of course, we know that there were sacrifices elsewhere. We have no idea when they ended, but probably shortly thereafter. This could have spelled the end of Judaism. For many other religions, when you destroy the central location, you also find the collapse of religions. What arose was something very special. One of the rabbis of that time at the destruction was the Rabbi Yochanan ben Zakkai, and according to tradition, he came up with two kinds of processes to bypass this calamity. One was the establishment of substituting tefillah, prayer, which incidentally comes from the root which means to judge yourself, and preferably in groups. It could be done alone, but preferably in groups. And interestingly enough, the times were connected to the times of the sacrifices. So we have a morning service, an afternoon service, and an evening service. And remember, too, that in the temple, there was music. I mean, this was not, we have this picture somehow of these animals being slaughtered, blood being scattered, and that was it. No, I mean, it was really quite spectacular, as our sages describe in the Mishnah, and you can look in some of the apocryphal works like Ben Sirach and get an impression that this was really quite spectacular. And those that lived through it and afterwards said you could not really even imagine what a spectacular kind of an event this was. The second thing he did was he established academies for study, the study of Torah, of our tradition. Later on, having nothing to do with him, the Passover Seder was established. I know many of you may think this goes back much earlier, but it was really established and fixed pretty much the way you know it, in order to enhance our Jewish identity, and was very successful. So at least there was a positive outcome from this terrible catastrophe. The tools for survival in the diaspora were provided for us as a result. Nevertheless, the horror of these events left us deeply scarred. And while we can't really understand the impact of sacrifices, we have to understand that the purpose of the sacrifices was transformational. This was not simply the empty slaughtering of animals. The people who provided the sacrifices or sponsored the sacrifices were expected to be transformed by the experience. They themselves were as if they were the sacrifice. As you remember in the Akedah, in the binding of Isaac, a ram was substituted for Isaac, but Isaac was in a sense sacrificed, and incidentally, if you read carefully the biblical text, he was clearly very damaged by the experience. He was nothing like Abraham nor like Jacob. He was something that was the whole story of his relationship with Rebekah and with his children tells you how shattered he was. And if the sacrificer was not morally changed by the sacrifice, then the sacrifice was a failure. And that's exactly what the
what Jeremiah and Isaiah and Elijah and many say about the first temple sacrifices. They scolded, they harangued the people for creating empty sacrifices which were meaningless. The lesson here being ritual by itself has no place. It needs to be somehow something that affects us in some deep and meaningful way. But we have to ask, why did this happen? Why this destruction? Why did the rabbis then put on top of this all the other calamities were somehow linked to this? And I would guess perhaps 100, 200 years from now, the Holocaust will be remembered primarily on Tisha B'Av and not on a separate occasion, because like so many others, there were other catastrophes. The Khmelnytsky destruction of Jews in the 17th century, which resulted in those days the wiping out perhaps of 25 to 30% of the Jews of Eastern Europe in the 1640s. So it's probably linked to this. And we have to ask, why does this occur? What are we supposed to learn from this? What is the importance of this? What's our role? What is it supposed to mean to us? And is there anything we can do about it? We have to go back to an earlier period. And I mentioned during the Torah reading, the term Brit comes up, the covenant. Something special happened at Sinai. You were there. Our tradition says we were all there. Do you remember? You know, we even have this wonderful mating thing called "Saw you at Sinai." You know, if you're looking for a mate, you've already seen that mate at Sinai. All you have to do is find her or him again. But the tradition says we were there. And why was that important? Because a covenant was established. A covenant is an agreement. And the agreement was that God would take care of us. The Holy One would make sure that we would survive. Our numbers, as he described to Abraham and to Isaac, were going to be like the sand and the seashores, like the stars in the sky. And we would be protected, as he said to Moses. But the idea was there was something that we needed to do on our part. An agreement is an agreement. We accepted that God would protect us and we'd have a special relationship with God, providing that we would accept too the responsibility of living a certain way and committing ourselves to a certain kind of existence. And we see the sages made the point that somehow or other these calamitous events are linked to our own behavior. That in fact the destruction of the temples, the massacres that took place, the horrible loss of life, the loss of a central focus of our worship were due to our own behavior. So some of you may be aware that they said there's a difference between the destruction of the first temple and the second temple in terms of the reasons for it. Does anybody recall what the reasons were for the destruction of the first temple? Or any of the reasons? No. That was the second temple, yes. Yeah, so first of all, there was clearly corruption. Injustice was something that was pointed out. There was a callous disregard for the needs of the widow, the orphan, the poor. There was, of course, idolatry. Back in the first temple times, this was really a major. It's interesting in the second temple times this doesn't appear at all, or at least as a major reason. But in the first temple times, idolatry
the worship of strange worship, paganism, and so on and so forth, murder, and so on. All of these were associated with the reasons why the Babylonians became an instrument of God as a means of reprimanding us in a terrible way. Don't forget, though, in the book of Deuteronomy, Moses pointed out, this is what's going to happen to you. So this should not have come as a surprise, a shock maybe, but not a surprise, that in fact this terrible kind of thing could occur. We didn't keep the covenant, and a covenant's an agreement. One side breaks the relationship, that's what happens. It's sort of like infidelity in marriage. One side breaks the covenant of a marriage, then the marriage itself is in severe danger of being destroyed. The second temple, as you pointed out, had a different reason. So I'm going to read you, or at least I'm going to tell you a story that comes from Masechet Gitin in the Torah, in the Talmud. And it's the story of Kamsa and Bar Kamsa. Some of you may know this story, but it's worth repeating. It's interesting that the Talmud actually tells the story. It speaks of a wealthy man. We don't have his name, interestingly enough. But he gives a feast for his friends, a party. And the servant delivers an invitation or it's intended for a man by the name of Kamsa. But the servant makes a mistake and gives it to Bar Kamsa, who was this man's sworn enemy. Bar Kamsa got the invitation, so he comes to the feast and he's there. Upon seeing him, the giver, the sponsor of the feast, for which, according to the Talmud, there was a very large attendance, probably larger than what we have here today, maybe in the hundreds, he orders him to leave. And Bar Kamsa, who was not a poor man either, trying to save face, says he'll pay for his portion at the meal. And then he goes to say that, he'll pay for half the expenses of the party. And then for the entire party, just please don't humiliate me in front of all of these people. The host uses, shall we say, unpleasant means to oust him from the party, and not a single person spoke up against it. Not Kamsa, not the rabbis present, nobody. The humiliation was severe. Bar Kamsa swore revenge. And the Talmud tells him that he visited the Roman leader. It's referred to as the Talmud as Caesar himself. It's not quite clear that it really was Caesar, but a representative, and tells him that the Jews would not honor a sacrifice brought on behalf of Caesar that was brought to the temple. The Caesar needed to see for himself. So he sends a sacrificial animal in the care of Bar Kamsa to be offered in the temple in Jerusalem. And on the way, according to the Talmud, Bar Kamsa takes out his knife and puts a little tiny cut in the eyelid of the animal to be sacrificed, which left the animal impure. And the animal's brought to the temple, and they're going to sacrifice, and they inspect it very carefully, as they expect all the animals. They have to be absolutely unblemished. They find the blemish and said, we can't sacrifice the animal. So he's disqualified.
So the rabbis of the Sanhedrin, who were present at the temple, need to have made a decision. What do we do? This is the Caesar's sacrifice. We know that he'll take offense if we don't do this. So they went out. Some advocated, let's dispense with the rule in this case in order that we don't cause grief to ourselves and maybe to the whole population, and to avoid a conflict with the Romans. But this plan is vetoed by Rabbi Zechariah ben Avakolos, who fears that other people will then start bringing blemished animals to the temple, and who knows what will be the results of that. Well, suffice to say, they followed his opinion, and as a result, the Rabbi Yochanan says, because of Rabbi Zechariah ben Avakulus, the temple was destroyed and the Jews were exiled from their land. And indeed, Caesar at some point does send his army, and even Josephus says that the beginning of the war would due to this insult to Caesar, which took place. Now, this story may, of course, be, as we use the term, apocryphal. Did it really take place this way or not? Because we know that Judea was seething against the Romans at this time, and we know that there were those who were quite upset in the years before the Romans came, and there's evidence that there were already signs of rebellion against Roman rule at this point. But one of the things we do know from various sources that there was a problem within the Jewish community. And the problem in the Jewish community reflected in this story was the problem of hatred among fellow Jews. Because that's what was going on here. Bar Kamsa's story was a story of hatred between one person and another, leading to humiliation. There was a group of Jews known as the Sikari. The Sikari used to carry knives in their garments, and they used those knives to assassinate sometimes Romans, but more often Jewish sympathizers of Roman, including one of the high priests himself, was assassinated by the Sikari. So there was this inner warfare taking place while the fight against Rome took place. Now, you have to understand, it might have been possible for the Jews to succeed against Rome. They made up about 25% of the Roman Empire at that point. There were thought to have been 8 million Jews scattered throughout, all the way from Babylonia in the east across to Spain in the west. Whether those numbers are correct or not is hard to know. One of the reasons they didn't succeed was because of this split that already had taken place, and Jews elsewhere in the diaspora simply didn't participate. So that's one of the reasons that the failure took place. Okay, so this is the history, if you will. Sinat Chinam. How do the rabbis really see this? How do they understand what the implications were of this calamitous event? They clearly understood that sinat chinam, baseless hatred among Jews, is much worse than what took place during the first temple. Avodah Zarah, isn't a critical factor for them at this point. They didn't see the corruption as being the worst kind of thing. But an inner hatred among Jews, that was calamitous. And so it raises some questions for us. What are we supposed to learn from the destruction of the temples? Are we still regretting
the end of animal sacrifices? I mean, there are those in Israel that are trying to restore, in order to restore the animal sacrifices, they need, if you remember from Parshat Para, a pure red heifer that doesn't have a single white hair to be sacrificed in order that the Kohanim can be purified in order for them to be able to perform the sacrifice. Well, they're trying to breed this red heifer. They've been doing this for decades now and have been, shall we say, rather unsuccessful, thank God, who at least intervenes from time to time to help us avoid some of these kinds of things. But there are other questions that occur. And a more basic question, if you will, is the covenant, that relationship that God and the people of Israel established, and you were there for that covenant, is that still meaningful at a time when most Jews aren't even aware of their obligations, and much less perform them, or even care? And if all that is left is the survival of that remnant of the religious Jewish community, how do we avoid another calamity? If the rabbis saw that it wasn't the temple of destruction that was critical, it was rather that the events that led up to it was so calamitous that the catastrophe that occurred is something that can recur. And if Israel wants to maintain its relationship with God and wants God to intervene and fulfill his promise to preserve us, then somehow or other we need to learn from this. There are those who say, for example, that the Holocaust was another example of this kind of thing, that the destruction of life in Eastern Europe in the 17th century, the Crusades, which left a vast destruction of Jewish communities, were all events to remind us that somehow there needs to be something special between God and us. So now we come to really the crux of the problem. How do we manage to survive this? We've managed somehow, after 3,000 years, to still be around, and most ancient peoples no longer can maintain that connection to who they were 3,000 years ago. We still do. But how do we get past this? How do we survive this? So here's something that in our tradition is not made crystal clear, and yet it's there before us. If you think carefully, there are two cycles of Moadim, and Tisha B'Av is a Moed. It says so in the book of Eicha. It's a, I can't use the word celebration, it's an appointed time for us to in fact take note of, just like the festivals. But it's on a different cycle. The cycle of the festivals includes, obviously, the major ones: Passover, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, and they're treated fairly similarly. And then the minor ones that occurred later on, Hanukkah and Purim, and yes, even Tu B'Shvat, and Tu B'Av, which we celebrate next week, which after the horror of today is sort of a light moment in which back in 2,000 years ago, they used to go out and cut down dead trees to be used for kindling for Sukkot and for the wood. And it was a day, the Talmud tells us sort of was a Sadie Hawkins Day, in which women would be flirting with men. That's a terrible kind of thing to think of, that we do that sort of thing. But it was an opportunity for single women to flirt with men, and possible links for potential marriages could take place.
Tu B'Shvat, and so on. That cycle, a sort of pleasant cycle, not a sort of very pleasant cycle, but there's another cycle, a cycle of fast days. Sum Gedalia, which was connected with the first temple destruction. Asara B'Tevet, when in the second, both the first and the second temple, well, certainly the first temple, when the walls of Jerusalem, a siege begins, and then Shiva Sabat Tammuz, when the walls of Jerusalem are breached, and then finally Tisha B'Av, when the temple is destroyed. Two different cycles, but there's a link between them, and that's the critical sort of thing. There's a link between Tisha B'Av and Yom Kippur. And the link is not one that is necessarily obvious, but I think is quite critical. Notice the proximity. We're fairly close together. Tisha B'Av, in which we mourn the potential annihilation of ourselves, the loss of our identity, not only through the horrors of war and violence and persecution, but through assimilation. And how we, in another few weeks, begin in the month of Elul to contemplate our survival from year to year, but in the long term, through, first of all, repenting for the kinds of misbehaviors we have, and then looking towards confession and hopefully to receive from God the dispensation to continue, to survive. And more importantly, what we learn is that in order for the Jewish people to survive, it needs to be a communal kind of thing. Notice on Yom Kippur, our prayers are all communal. And yet we understand that the change that needs to take place, if we are the substitute for sacrifice, the moral change that needs to take place begins with us as individuals. We need to take the first steps to look into ourselves before we can, on Yom Kippur, ask for the salvation and the redemption of our people by speaking of the greater sins of ourselves as a community. Sad thing is, of course, we look at what's happening today, and we see that all of those things that resulted in the destruction of both temples are still there. We still find that Avodah Zarah remains part of us. No, we're not sacrificing, we're not worshiping idols, we're not bowing down to foreign gods. Instead, we bow down to power. We want power. We want wealth. These are the gods that are being, if you will, worshipped in a sense, rather than the Holy One. And we see the plight of so many around the world who are poor, people who have been abandoned, migrants who can't find support, the victims of war around the world and oppression in so many countries, slavery, which still goes on, white slavery, which occurs. Are we doing anything about it? Do we really care about it? We think, too, of the injustices we see. And frankly, you read about it in the newspaper every day. I've mentioned it before. If I had to point to one population that suffers more injustice in the world than any other, it's women. I'm not a feminist, but I certainly believe in fairness. Women are singled out around the world for all kinds of pain and suffering, which is totally uncalled for. Are we doing anything serious about it? Are we trying to prevent violence? We have, 1.5 guns for every person in the United States.
we're certainly doing a great job controlling violence here. And you read about it in the newspaper, hear it on the radio, see it on TV. And finally, look what's happening in our own country in terms of sinat chinam, of populations who can't relate to one another, who seem to hate each other, and who making poor choices in terms of leadership and so on and so forth, to say nothing, sadly, of what's going on in Israel, who I chucklingly call the unholy land, a place in which clearly hatred among groups have reached the point where they seem to be almost on the brink of a civil war. We need to do something. And we need to start with ourselves. And we need to reach out to the community and to say we need to take action. Because Judaism has always been a religion of action. It's not up here. It's not in our minds. It's not in our beliefs that makes us significant. It's what we do about it as Jews. And that's what the covenant is about. It says nothing about belief. There's nothing in the covenant that says anything about how you're supposed to believe. I mean, there's an assumption that there's a God. You know, we're told, listen, Israel, the Lord is God, the Lord is one. But it doesn't say in the covenant you need to believe in God. It does tell you that you're supposed to behave with your fellow human being. And the fact that all of the things that led to the destruction had very relatively little, except for Avodah Zarah, because it led us astray, had very little to do with our relationship directly with our behavior towards God, but rather our behavior towards our fellow human being. And if we can't do something about it, we are certainly lost. And as a final thought, as I've been contemplating this, it occurred to me the beautiful words that was recited by in our prophecy by Micah, which we read on during the High Holy Days. Execute justice and loving kindness and walk humbly with God. Comments or questions? Open for discussion. Yes, we may have listened, but are we doing? Right. Na'aseh v'nishma. First we will do, and then we will listen to understand why we're doing it. Other, yes? So this for me, frankly, and I'm an Israeli before, this is the first time I'm reading Eicha. I've never read it before. And you said that according to the style of Eicha, it's starting in a really extreme matter and then it's getting better. No, I'm talking about Tisha B'Av as doing that. I'm not commenting on Eicha, but if you find something in Eicha, that's fine. Yes, but isn't Eicha at the end they say Kol Sasson v'Kol Simcha Kol Hadam Kol Kala? Yeah. Let me continue. Well, it ends with the words Hashivenu Adonai Alecha v'Nashuva. There's this hope that there'll be this mutual connection between us and God. Yeah, so is the, and I'm not very good with the process, so is the Eicha style different from other prophets? As far as the chanting or? In terms of content. In terms of content, well, the thought that Eicha was written by Jeremiah is because it picks up Jeremiah's themes. It's the only text that I'm not an expert on Bible. It's the only text I can think of, which seems to be almost consistently negative
Um, but it's not, it's a work of a prophet. I mean, if you look at the prophets, if you look at what so many of them, even the minor prophets, they say over and over again, it's up to Israel to better itself. The idea of, which Chabad, promulgates, there's a Messiah out there, Mashiach, who's going to save us and lead us to salvation, which essentially is a well-known belief in Judaism. It's going to be a descendant of David. He's going to come riding in on something white. I don't know whether it's going to be an elephant, and I don't even know if it's going to be a male. But the idea that somehow some leader, and I hope to God it happens soon, but that's not, but that's not what our tradition really tries to get across to us. To wait for someone with a connection to the divine to redeem us is really not the main theme of the prophets. It's not the main theme of sages. The theme here clearly is we got to do it ourselves. We've got to pick ourselves up. And the survival of this planet, if I can even more bravely, are we going to wait for somebody to come along and tell us what to do? We know what we need to do. We're just not doing it. Doing is the thing, and we need to do it. We can't wait for someone to tell us and to lead us to do it. We've got to do it for ourselves. And it starts not with the President of the United States or the Prime Minister of Israel. It starts with me. I've got to do something about it, and then hopefully get others to agree and do it too. This is a kind of a riff off of that. A side note, there is a wonderful book written by a Reform rabbi who's retired from New York, and it's called There Is No Messiah, You Are It. You Are It. And it cites all kinds of history of the Jewish search for a Messiah, messianic figure, but it talks about all the reasons the numerous Jewish texts teach us that it is we individually who bring us about. So far, every messianic figure that's appeared to Jews has been a terrible failure and disappointment. I'm not going to even go towards looking at messianic figures from other religions, but so far, excuse me? Yeah, well, clearly there's a problem there, isn't there? Yeah, well, he never claimed himself Messiah. He just never denied it. But the idea somehow that this is going to happen, you want to wait for it. Our planet won't survive it. Thank you. Break now to correct, or is there something 2:30. else happening? Nothing else happening now? Kiddush, no? No, what's your kiddush? But 2:30 we have mincha in this space. Tzom Chal, easy fast too. Or as we say, good grief. Thank you, Charlie Brown, for having found a term that works.